Some of us are calling it just agriculture, but today I want us to tune the minds into the business in the beekeeping. When you look at beekeeping, it just requires you a few things to do it. It is actually one of the cheapest agribusiness projects you and I can venture into and get a lot of money. When it comes to beekeeping, you just need a small shelter that could cost you about between 5 and 10 millions. Just that. Between 5 and 10, depending on the number of hives you want. Actually, those of you that want less than 100 hives, you could use below 5 million. But for example, this structure or the one you're seeing behind me, that is between 5 and 10. So after getting a structure, you put decals where the hives shall sit. Then, after putting decals, you buy the hives. After buying the hives, you get experts who will help you in catching the bees into the hives. Why do we get experts to catch the bees into the hives? Sometimes you might put there an apiary house, and it will take forever before the bees actually come and colonize those hives. So the experts, just like you can see in this Caliandra or somewhere, there are a lot of catcher boxes and hives staged like baits. They are incentives, they are good scents we put in those catcher boxes. Catcher box is a smaller hive where the bees come and occupy with their queen. So when they are flying, going somewhere, they feel that good scent. They come and check the home, they scout it, and they see it is a very favorable one, they enter. So when they enter, we use that catcher box and bring it to the main house. So this simplifies and brings closer the money, because when the bees enter the hive very soon, it means we are soon going to get money. After they have entered, just plant lemongrass around the house. This lemongrass helps us on taming the bees so that they are not very hostile. You see, we are close to them, but they are not as hostile as those wild bees. Number 2, put some cassava flour or maize flour in the house. Why do we put food for them? Because we don't want them to move long distances. Whenever they travel longer distances to look for food and nectar, it takes them a lot of time, hence you missing the profits. So when you put food for them and water for them in the house, it means they will only get out for one reason, which is collecting nectar and pollen grain and propolis. And bees are very profitable, but we don't just know how to make money. So all you need to get bee venom, which is very expensive, you just need a bee venom extractor. Then after getting a bee venom extractor, make sure you take it through the hive at least once a month. Each hive gives you 1 gram, and 1 gram is at 80,000 Uganda shillings. So it means if you have 1 kg of bee venom, you're going to be selling it at 80 million shillings. That is if you're selling it to the final consumer. If you're selling it to the middlemen or the wholesale buyers that purify it and maybe take it, it is between 20 million and 40 million. Imagine 1 kg giving you 20 million to 40 million. This is known everywhere. At least everyone who has bee venom knows how costly it is. What does it do? It is used by a lot of pharmaceutical companies and a lot of those companies that make drugs. It is exported. Even people here need it. It is very expensive. It makes drugs for the high-end diseases. Actually, some doctors will tell you, I'm not a doctor, I'm just a farmer, but some doctors will tell you that you who has paralysis or stroke, get that part of the body that has been paralyzed for some time, take it to the bees so that the bees can sting you. Whenever the bees sting you, it is not about the sting that they live in you. No, they always pour a venom. That is why you swell.
So whenever they sting you, they stimulate, they make your nervous system up and running. So it increases the level of blood, the speed of blood in your body. So bee venom is the #1 product. I told you each gram sells at 80,000 to the final consumer. That is to the pharmaceutical companies. And if you're selling it to the middleman, consider 20,000. 20,000 per gram. Then after that, there is what we call pollen grain. In the same month, you're going to put a pollen grain trapper at the entrance where the bees enter to the hive. And this pollen grain trapper will get us at least half a kg from each hive. Half a kg, it means each kg is going to give you at least 100,000 per month. So bees earn monthly, but people don't know because they're always waiting for the honey. Now, thanks to YPA and thanks to NBS, because we are bringing this now to life. I want you, the beekeepers, to now start getting real money. Today, you can get a car in just 1 year by doing beekeeping. It has no thieves. Maybe now they will buy venom extractors and start stealing your venom. But no thieves for the business. They have self-protection. Huh? You know, it doesn't require a lot of expertise that you have to be a professional. No, just put their experts to put the bees inside. Let them go. Maintenance is almost free. Just a few things. Then after, I told you bee venom is #1 product. Then pollen grain. Pollen grain, each kg is at 200,000. Each kg of pollen grain. Okay, you said it at 150. Okay, 100. So it means if you have 500 hives and each hive is giving you half a kg, and that is 25 kgs. So 25 kgs, each you are selling it at 100,000. That is 2.5 million. Plus the 20 million or the 10 million, that is 12.5. Then we go and now look at propolis. That is what we harvest seasonally, like once in a quarter, once in 6 months. Propolis, that is used for cough, and still those herbalists use it a lot. Cough and stuff like that. Then we have royal jelly. Royal jelly is the food that the queen bee eats. So when you go and harvest the honey, in those combs, they are what? They are royal jelly. Then there is wax. The royal jelly is made to make the jelly still. Then there is what we call wax. Wax is used to make candles and soap and a lot of things. So that wax is where the bees keep their honey. Then lastly, there is honey itself. Honey is the byproduct. After we have harvested all of these, when we harvest honey, that is the one you usually buy and take to your homes. So beekeeping is very profitable. YPA has over 10,000 hives of these, and each hive gives me 1 gram. So I want you to go and sit and calculate how much we earn from these hives. I wouldn't have told you this, but I am telling you so that you can know that there are things happening under the sun, and because you don't know them, it doesn't stop them from happening. So it is up to you to use the information. It is up to you to look for YPA. Instead of looking, I usually talk about the bats, but those beautiful ladies need money. So first look for money, then you can always go and follow them, give them likes. Videos like this, you might not even give a like. But remember, I've just given you permanent wealth. Beekeeping in this new era is going to give you money. I want to urge you that enter into the business before very many have entered, because the price of the venom was at 100 million. Now it is at 80. Before we know it, it is going to be at 60. So enter very fast. Look for YPA. Just contact us through our social media platforms. Put YPA, YPA bees, YPA goats. You'll find all our contacts and location, and you'll be able to visit us. Or if you don't know, if you don't have a smartphone but you have a smart TV, just write down this number. I'm reading it very fast. I want you to be very fast in capturing it. 0703 000034. I said 0703
quadruple 0, that is 4 zeros. 34 is the last digit. So contact us, reach out to us, let's share the information. YPA is sharing information free of charge. Why? We want Ugandans to be better just the same way we are. I mean, we were very bad off, but today, because of bees, because of goats, because of maize, we are much better than we used to be. Ladies and gentlemen, our fellow farmers, once again we welcome you. I'm Samuel Mwonge, the YPA vet. Today we are in a pasture garden. We have just started the rainy season this side. We have just received the rains, and now we are right now where I'm standing. This is called alfalfa. Personally, I call it the wonder pasture. I do call it the wonder pasture because of the wonders that it does. You see, we are just coming out of the dry spell and we are coming into the wet season. Into this wet season, you just see this alfalfa was harvested 3 weeks ago, but now it has started bringing out flowers. And remember, we told you that we only harvest this alfalfa when you see these flowers coming out, because when the flowers start to appear, it means that the nutritive contents of this alfalfa are at their maximum point. So it's where we harvest. When the flowers drop off, that means the contents have been lost. This is one of the pastures, and it's the pasture that is highly nutritious in proteins. It has a lot of protein content in it. So I advise farmers to feed these pastures on different species of animals. I told you personally, I call this pasture a wonder pasture because, first of all, it is resistant to drought conditions. You see, we are from the dry spell, but you see the vigor it has. You see, it looks healthy. This is the type of pasture that I'm talking about. Another wonder that it does, this pasture, when you feed it to your animals, you find out that the animals, since it has proteins in it, and proteins are body building foods, you find that the animal will start having the muscles of the animals will start to grow bigger and bigger. So these pastures will help your animal to grow big in a shortest period of time. That's why we call it the wonder pasture. That's why we call it alfalfa. The way we plant this alfalfa, it's not all that difficult to plant, and it's very easy to plant and very easy to manage. We plant it in rows as you see it. Then we don't allow these other, these are called pastures and these are called weeds. We don't allow this pasture to have weeds, so we keep on weeding this pasture to make sure that it looks nice and healthy as you see it. We plant it in rows. Before we plant, we have to cultivate the land and it looks so smooth to have that good tilth, because the seeds of alfalfa are too small and too tiny. So when we are planting, we have to make sure that the land is smooth, totally smooth. Now when we are planting, we get ropes and we demarcate rows. We make rows. These rows they are 2 feet. They are 2 feet. Then we make a row. After 2 feet, we make a row. Some people make 1.5 feet. Then they make another row. When we are planting, since the seeds are too small, we don't advise our farmers to use bare fingers when planting. What we always do, we get something like a bottle, these empty bottles of water, then we make small holes on each top, then we just use the bottle, we put the seeds in the bottle, and then we sprout them in the rows. That's when you can use minimum seeds, because we are looking at how you can save. For
4 kilograms of alfalfa can plant an acre. But when you use your bare hands, you'll find that you can even use 12 kilograms to plant an acre. So after it starts growing, you make sure that the weeds are always removed. Since these pastures are grown for animals and are grown, like for us, we grow them for goats. When we get the manure from the goats, we bring and put in this garden. We fertilize this garden such that we get a nice looking pasture like this one. Then alfalfa will only take 3 months from the time of planting to harvest. To the harvesting time, it will take only 3 months. Then you harvest. Then after harvesting for the first time, this pasture has that ability of regrowing. So you find that every after 3 weeks, every after 1 month, you have to again harvest this alfalfa, and you take it, you give it to the animals. So it will give you, you make sure this alfalfa will enable you to have pastures throughout the seasons of the year, because when we harvest it, we keep it as hay, we store it as hay. When we are making hay, we just put the grass under sunshine, not to dry but to wilt, because whenever you dry this with this alfalfa, the nutrients are lost. But you just wilt it to make sure that when you compact it, it does not form molds. So after wilting, we get the bales that we have formed through this alfalfa. Then we keep them in the pasture store, such that during the times, the drought, we still have pastures to give our animals. That's all I can talk about alfalfa. All I can tell you, any farmer, any starting farmer, any farmer who is in production, you should not miss this pasture at your farm. You should not miss giving your animals this pasture. Stay safe. Once again, I welcome you, our dear farmers, to another pasture garden or to another pasture species. This is called Lab. I'm Samuel Mwonge from YPA. This is called Lab. This is another proteinous pasture. Most of our farmers always ask us, can I keep my goats on zero grazing? Is it possible? Yes, it is, so long as you have a variety of pastures that I'll be showing you throughout. These are the pastures that will enable us to keep ourselves in production for a longer period of time, because we can give or we can provide them to our animals in 2 ways. We can give them as fresh fodder, or we can still keep them as hay, then we give them to the animals. We can preserve them as hay, then we give them to the animals when the right time comes. So this is called Lab. It is another proteinous pasture. It is very good. It has a vigorous growth as you see it. So our farmers, if you're looking for pastures to plant, if you're looking for pastures to grow, if you're looking for pastures that are easily digestible and palatable to your animals, think of Lab. I told you, we only harvest these pastures when they start flowering. So these pastures have started flowering. So this is the right time that we have to harvest these pastures, and we take them to our animals, because whenever they flower, the protein content is always high, and whenever those flowers go off, the protein content reduces. So we should harvest these pastures whenever they flower. Don't miss other episodes on other pastures that animals eat. Thank you.
Good morning. I told you every time is a good morning. It doesn't matter whether it is midnight. It doesn't matter whether it is 2 a.m. It is still good morning. Good morning, because every time is good time for you to make that dream come true. I want to tell you, years ago, we came out with a solution to the problem that is really disturbing us as natives. You know, some other countries, I get paid to go and provide solutions for their goat farms. But in Uganda, you find not very many people that can afford to pay me. Now, I looked at how the goat business is being practiced and how life is moving on, and we came out with a solution that let's just give free educational services to our people, with the intention that we can have standardized systems of farming, especially in goat farming. And that is how the Masters Agribusiness Forum came about. We are giving free, 100% free educational services for our people, whoever is interested. Why now at Sheraton Hotel? We cannot stand on the streets and talk sense. We must be somewhere quiet, somewhere good, with a conducive environment. You know, the brain works in a manner that if you are so stressed and hungry, you might not get what the message is. That is why at 8 a.m. on the 28th of this March, 2025, we are going to be at Sheraton Hotel in the Resort Ballroom. Those of you who know it, you know how conducive it is. We are going to have breakfast there and lunch there. That is why you're paying 100,000. You're not paying me. We all know 100,000 cannot buy us food at Sheraton. Try going there. Even if you have 50 people, you will not get food for 100,000. Breakfast and lunch? No, sir. You understand? It is free. Only that the venue was given to us free of charge, and the food was given to us on a discount because of the relationship we have. So, the Masters Agribusiness Forum intends to bring the masters, the key players in the business, the sector, and we're going to have them in one place, one after the other. And of course, don't forget that we are going to unleash the secrets that have managed to make YPA great. I cannot be the greatest goat farmer unless I have other great goat farmers with me in the journey. So if you're the rich man in the society, just know you're not rich, you're just about to die. So the Masters Agribusiness Forum is going to teach us the best ways of practicing goat farms, best ways of maize and pasture. We are going to know the best ways to do agribusiness. You know, we only know that we are going to start a goat farm, but we don't know exactly what we have to do as experts. You know, you can be an expert in your farm, how to supervise, how to do it massively, how to do it scaling, how do you avoid death rate to 0%, like 0%. Every time it is 0. How do you get 200 kids in 6 months using 100 goats? How do you manage 2,000 goats in just 50 acres? All of that is going to be put in one place. I said Sheraton 28th. Sheraton 28th this March of 2025. See you then. Come and enjoy the solution that has been happening. My name is Obed Ben, Managing Director of YPA Farm. We are the #1 leading agribusiness center, and we are, of course, the leading goat farmers in the country. I don't want to forget that we are the organizers of the Masters Agribusiness Forum, and this year we are having one on the 28th March, I mean this month, at Sheraton Hotel, Kampala. And if you must miss, make sure you're doing it at your own risk. Yes, today we are going to talk about a lot of things, goats, pasture, how we do the feeding,
why we do it on small scale, how we do it, and stuff like that. What you're going to do, stay tuned, because we have a lot of information today. We have a lot of pastures, varieties of pastures, and if we are to talk about them, it could take us a day or more. But briefly, we have different types ranging from vitamins, calcium, proteins, carbohydrates. All those pastures are ingredients that animals need at the farm for both muscle, good health, and of course survival. So many pastures in Uganda are raw, like culture, are natural. People depend on natural pasture, which is also a very limiting factor. If you are, even if you have a very big land, let's say I don't know how many hectares, tens of thousands of hectares, the amount of animals, the number of animals is still, if you don't have enough pasture, like grown pasture, you're going to be limiting yourself. Because if 1 hectare, that is around 2.47 acres of land, 1 hectare can accommodate just one cow like this. That is on free range system. But if you grow pasture in the same 1 hectare, that is 2.47 acres, I mean, you're going to have at least 10 cows in each acre. So it means in two acres of land, you can have about 20, 1 hectare, you can have about 20 cows. And if it is goats, you can have up to 200 goats. Just imagine, 1 hectare equals to 200 goats. But on free range, you're going to have at least 15 goats. So the difference is you knowing what to do it right, and get results. Today, land is going smaller and smaller and smaller, all along from about 100 years ago. Land is getting smaller and smaller because of land fragmentation. So today, if you're to benefit from agribusiness, that is, if you're making agriculture a business, you're going to have to use pasture. And this pasture is more reliable, because now when a dry spell comes, like the one we have just faced a few months ago, animals have to starve. They are going to have a lot of issues. The pasture is going to dry up, the waters are going to be off the farm, so it means your animals are going to starve, and probably you're going to make losses. But if you have pasture like this, you're good to go. You don't worry about whether it rains or it's hot. It doesn't matter. Animals are inside the pens and they're feeding from there. It's just a matter of harvesting it, storing it, and making money. So money in agribusiness is very easy and predictable and reliable. All you have to do is know how exactly you can do this. YPA has mastered the art of pasture farming and animal feeding, and today I want to show you about this. Is part of the pasture that has been harvested, because now the rains are coming. We have to harvest the old pasture so that the new pasture can grow. Remember, this pasture is planted once. You plant once, then go home and sleep. Come, cut, then it grows again. It regrows and regrows and regrows for about 15 years. So this is an opportunity, I'm telling you, farmers who are having problems of feeds. Feeds at the farm are most of
Yes, osibye otya gowena agenda maaso n'okubanga ogoberera ensonga wano kwa Ypa Tv. Kadde keeko kaba akaddeko ak'ebintu ebyo eby'emizannyo, ate oba oli awo mba ntuuse okuba nga nkutuusaako amawulire gano eno agafubukidde mu nkambi eno eby'emizannyo. Erinnya Bukenya Amos, ate oba oli awo nze mba ndiwo okuba nga nkutuusaako ebintu nga bwe byatambudde. Tuli mu midweek, emipiira mingi egyabaddeyo era amawulire mangi agabadde agagenza okuba nga gatambula. Wabula akadde kano kennyini njagala kutuusaako ago gennyini agabaddewo mu wiiki, so tovaako ankolemu katono bwe nti ngenda kuba nga nkomawo nga nkutuusaako amawulire ago ate oba oli awo ogafune bulungi. Yes, amawulire gentandise nago kweva wali eri mu club eya Manchester City. Abazannyi babiri aba club eno eya Manchester City omuli musajja mukulu ono Kevin De Bruyne wamu ne Ilkay Gundogan. Chances ziri nyingi ziraga nti abazannyi bano eno bagenda kuba nga baabulira club eno eya Manchester City. Ekyo nno kitegeeza ki eri gwe omuwagizi wa Manchester City? Kitaga nti chances nyingi midfield ya Manchester City okubanga ekugenda kubanga egenda kubaamu ebituli bingi oluvannyuma. Mwena mukimanyi bulungi musajja mukulu ono Kevin De Bruyne wamu ne Ilkay Gundogan gatya bintu ki bye bakoledde club eno eya Manchester City. Ilkay Gundogan agenda kulekulira club eno mu ssama eddako essaawa yonna. Musajja mukulu ono myaka 34 agenda kubanga yalekulira club eno ya Manchester City. Ate oba oli awo ne Jack Grealish naye agenda kubanga alekulira club eno eya Manchester City. Mujjukira bulungi Jack Grealish yali ava mu club eri ya Aston Villa. Bintu bingi bye bayogerako awo oba bye bateesaako bingi. Abamu ku Bangereza awo naddala omukutu guli ogwa Daily Mail baavaayo ne bagamba nti club eno omuzannyi oyo Jack Grealish oba oli awo anaashininga mu club eno ya Manchester City, but unfortunately muganda wange teyakikola. Ate Kevin De Bruyne ye myaka 33, bintu bingi byakoledde club eno eya Manchester City, wabula it's unfortunate. Omanyi omuntu bw'okula kiba kirungi n'omanya obudde ddi w'okola ki w'olekulira siteegi. So omuzannyi oyo Kevin De Bruyne myaka 33 naye yeesetinze mu ssama addako okubanga alekulira club eno eya Manchester City. Ate nga nkuggyeko kokkaawo gwe munnaffe agenda maaso n'okubanga ogoberera ensonga wano ku Ypa TV, nga nkuggyeko kokkaawo waliwo ebintu ebirala bingi ebigenda maaso nga bitambula wali eri mu nsiko ey'ebyemizannyo, era bannamawulire bavuddeyo ne bawandiika, bazze bannamawulire bangi bavuddeyo ne babaako ebigambo bye batugamba nga bagoberera ensonga. Tugenze maaso ne nkubanga nkuleetera emu ku list oba ku mawanga agakyasinze okuvaamu Ballon d'Or winners ennyingi. Nti amawanga ago agakyasinze okuba nga agavaamu ba Ballon d'Or winners nga club ensi oba eggwanga erya Argentina lye likulembedde n'omuzannyi waayo Lionel Andres Messi. Abasinga obungi gwe mumanyi omusajja mukulu oyo akyangira omupiira wali eri mu ggwanga erya America, alina Ballon d'Ors 8 Lionel Andres Messi. Ate eggwanga eryokubiri ly'eggwanga erya Portugal lirina Ballon d'Ors 7 ng'era ziva mu basajja oba abazannyi 3 omuli Cristiano Ronaldo. Abajjukira obulungi Cristiano Ronaldo ataddewo competition y'amaanyi nnyo mu kyasa kino eno eky'omupiira naddala in the 21st century. Ate nga nkuggyeko kokkaawo mu kifo ekyokusatu mulimu eggwanga erya Netherlands oba Abaddaaki bano babadde n'omutindo ogw'amaanyi. Abazannyi baabwe 3 balambirira bazze nga bawangula Ballon d'Or, era kati Buddaaki balina Ballon d'Ors 7.
ate eggwanga erya Germany nalyo lirina Ballon d'Or 7 okuva mu bagizannyi baayo 5 ate eggwanga erya Bufalansa abajjukira musajja mukulu ono Karim Benzema, Karim Mustafa Benzema, ekyamazima yasembayo atoba okuva mu Faransa awangula Ballon d'Or era Karim Mustafa Benzema oyo n'aleeta eggwanga erya Bufalansa mu kifo ekyokutaano nga lirina Ballon d'Or 5 gwenno agenda amaaso n'okubanga ogoberera ensonga oba Got Sports wano ku Ypa TV. Nga nkuggyeko kokaawo amawulire amalala gerirawo oba agali ku desk wano eno galaga bulungi nti musajja mukulu ono gwe bayita Erling Haaland mweno abalaba omupiira wakati wa club eno eya Bournemouth ng'etunka ne club eya Manchester City. Omupiira gwali gwambiranye era twagenda olaba nga Manchester City evaawo n'obuwanguzi although musajja mukulu ono Erling Bertrand Haaland yafuna obuvune era obuyinza okuba nga bugenda mutwalisa oba obutagenda musobozesa kuweyongerayo na mupiira okumala akabanga. So kujjako nga nkomyewo ne mbabuulira abasawo kiki kye banaaba bagambye kubanga bagenze okubanga bamwekebejja musajja mukulu ono Erling Haaland era kamera za Ypa TV zamulabyeko nga alekulira ku kisaawe ekinene ekya Bournemouth nga musajja mukulu ali mu supportive boot olw'ensonga nti yafuna injury ey'amaanyi mu second half ekyamazima mujjukira bulungi. Ngate nga nkuggyeko kokaawo gwendo omulabi wa Ypa TV n'enkwongerayo n'amawulire amalala agasobodde okuba nga gafuluma mu by'emizannyo. Amawulire geninawo ge ga club eno eya Barcelona. Club eno eya Barcelona ekyamazima egenze maaso n'okuba nga eteekawo run. Twandirowooza nti no Barcelona ya musajja mukulu ono Pep Guardiola ebiseera biri eri oba yandibanga ekomyewo simanyi, naye Barcelona nyongera okutegeeza nti mu mwaka guno eno Barcelona tennabakubaamu yadde omupiira n'ogumu gweno atugoberera. Mu 2025 Barcelona eno eri unbeaten egenze emipiira 20 ekoze wins 3 ate nekola ne draws 3 era n'omupiira gwe yakasembayo zanya gwe mupiira guli eri ogwa Copa del Rey weyalumba wali eri abasajja ku Saint Metropolitano wali eri mu Atletico Madrid ekisaawe kya club eno ya Atletico Madrid nebakubirayo omupiira. Naye ate era kyolina okujjukira nti club eno ya Barcelona still kuva mu mwaka gwa 2015 that is 2015 club eno yakoma okuwangulayo Champions League oba osanga season eno Champions League enayagenda Spain ng'era club eno yagitwala olw'omutindo gwe basobodde okuba nga bateekawo. Nze naawe tugenda kuba nga tubitunulira nga tubiraba. Jjukira UEFA Champions League akomawo oba Adam week ejja gweno agenda maaso n'okuba nga ogoberera era nga club eno ya Barcelona ekyamazima ekyalinayo emipiira gy'erina okusamba ekyalimu mu UEFA Champions League. Ngate nga nkuggyeko kokaawo nkuleetedde ezimu ku zilisiti z'abazannyi oba abantu abakyasinze okuba nga bateeba amagool mu Premier League okuva mu seasons ez'enjawulo. Mwe abategeera bulungi abadde bagoberera Premier League wagye yatandikira ate era nawakyalaga abakitegeera obulungi nkuleetedde abamu ku bazannyi abakyasinze okuba nga bakyanga oba bakuba amagool wali eri mu Premier League. Abajjukira bulungi musajja mukulu ono Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro omusajja ono abasajja aba Sky Sports bafuddeyo ne bagamba nti ekyamazima musajja mukulu ono Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro okuva mu ggwanga erya Portugal ate oba oliawo yakyasinze okuba nga
akuba amagoal oba azannya obulungi oba nga center forward gwe balina wali eri mu Premier League. Ekyo no kijja kitya Cristiano Ronaldo ono abajjukira season ya 2006 ne 2007 akasajja kanene kakuba amagoal gaali mangi era yagenze okuvaayo n'obubonero 28. Naddira musajja mukulu ono Thierry Henry abamujjukira mu club eya Arsenal. Thierry Henry abamujjukira mu club eya Arsenal mu season ya 2021 musajja mukulu oyo yakuba naye amagoal abajjukira unbeaten run eya club eyo eya Arsenal ng'etwala ekikopo ekya Premier League nga tekubiddwamu yate omupiira mugijjukira bulungi. Yakeera n'afuna obubonero bwali 27. Alan Shearer okuva mu club eya Newcastle abajjukira season ya 1994 ne 1997 Premier League wa season eyo. Alan Shearer ono yakuba amagoal ate era club ene eya Newcastle negenda maaso n'okubanga ewangula ezimu ku Premier League. Mujjukira bulungi nti Premier League okutandika okumuyita Premier League yatandika mu mwaka gwa 1992 that's 1992 naye ebiseera ebyo club ene eya Newcastle zezimu ku clubs ezaali zisinga okutigomya abantu wali eri mu Bungereza. Era Alan Shearer yagenze maaso n'okuba nga akwata ekifo kya kusatu n'obubonero 23. Ate Mohamed Salah abajjukira season ya 2017-2020 alina obubonero 20. Wayne McRooney alina obubonero 18. Didier Drogba obubonero 16. Ale Eric Cantona obubonero 15. Ate Sergio Aguero okuva mu club ya Manchester City obubonero 13. Ate Gareth Bale okuva mu timu eya Tottenham Hotspur obubonero 11. Eden Hazard okuva mu club ya Chelsea alina obubonero 10. Dennis Bergkamp abamujjukira mu club ya Arsenal mu mwaka gwa 1997 ne 2000 alina obubonero 10. Abajjukira Harry Kane 2014-2017 alina obubonero 10. Ate wamu ne musajja mukulu Luis Suarez okuva mu club eya Liverpool naye obubonero 10. So no Sky Sport bwetyo yavuddeyo nekola outline abamu kuba forward betubadde nabo mu kyasa kino nga Cristiano Ronaldo dos Santos Alviero ate oba oliawo akyakulembedde mu kintu kino. Nga nkuggyeko kokaawo ekyamazima ngendagendako wali eri mu club eya Manchester City ate era nsobole okubaako amawulire genkutegeeza gwe omulabi wa Ypa Tv nti mu club eno eya Manchester City nga abakina bagentegeezezaako nti musajja mukulu ono Erling Haaland myaka 24 yafunye injury mu kitegeera bulungi yafunye injury waneeno kakongovuleke akakkono abakategeera olungi mweno oba ali wasambyeko omupiira obanga omupiira gutegeera bulungi osobola okutegeera injury eyo oba ankle injuries kiki kyetegeeza. Era abasawo oba club yafuddeyo ne issuing a statement nti ekyamazima club egenze maaso newandiikira abawagizi ba club eno ya Manchester City nti temweraliikirira tusuubira bulungi nti musajja mukulu ono Erling Haaland ajja kubeerawo season eno. Sigamba nti no season ye eweddeko wabula tusuubira ayinza okwetaba mu FIFA Club World Cup so temweraliikirira gwe wena omuwagizi wa club eno ya Manchester City essaawa yonna Erling Haaland ajja kutereera so temweraliikirira. Nga nkuggyeko kokaawo ate ne nkutwala koko wali eri mu club eya Arsenal nkuleetedde abamu ku bantu oba bamu ku bazanyi ab'enjawulo mu club eno ya Arsenal. Mujjukira bulungi club eno ya Arsenal yali etuuseeko ekiseera nga etuuza ayina ba goalkeepers abakyasinze essaawa ya kakati okukwata omupiira. Mujjukira Shizni
oyo musajja mukulu ali kati mu club ya Barcelona mujjukira Petrocek oyo nno kati yali eyalekulira club eno ya Arsenal ate mujjukira bulungi no Roberto Martinez okuva ali mu ggwanga erya Argentina kati akwatira omupiira mu club ya Aston Villa mumanyi bulungi. Njagala okutegeeza nti Arsenal yatuukako ku kaseera nga abazannyi baneeno bonna balina katale balina katebe nga tebalina n'omu gwekozesa wabula nga bali katebe sawa ya kakati be bazannyi abakyafuuse ensonga mu kukwata omupiira. Gweno omulabi wa Ypa TV weebale nnyo weebalire ddala mwebale kubanga mukyatwekuumiddeko nga mugoberera ensonga wabula njagala muzikiriza ate oba oliawo mbategeezeekoko nti essaawa yonna tugenda kwetegekera ezimu ku events ezikyasinze mu nsi eno mu ggwanga yati Uganda naddala eri ab'embuzi the annual general meeting ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini tugenda kuba ne annual general meeting wali eri mu kisaawe e Kololo. Abasinga obulungi kyemumanyi ekisaawe ky'abawanguzi oba ekibangirizi ky'abawanguzi wali eri e Kololo tugenda kuba nga tujjuza ekifo ekyo essaawa yonna ng'ennaku z'omwezi 8. Ekyo nno kyetaagisa ki? Gwenno omulabi wa Ypa TV ekyo nno kigamba tutegeeza nti gwenno olina yonna kyonna ky'oyagala otunda olina ky'oyagala ogamba abantu omukisa guno jangu oyogereko naffe ate oba oliawo tulabe engeri gye tusobola okusetingira tukufunire omudaala otunde ebintu byo nga tewali agambako. So ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano tugenda kuba ne annual general meeting awo e Kololo. Abaaliwo omwaka oguwedde kintu mwakiraba, ab'embuzi kyebeekola mwakiraba. Ngate nkuggyeko kokaawo gweno investor oba gwayagaliza Ypa ebirungi njagala okutegeeza nti mwezi guno gwennyini tugenda kuba ne farm visit, tugenda kutwala abamu ku bantu balambule agamu ku mafaamuzi gaffe ate oba oliawo basobole okuba nga bongera okutegeera oba okwekkaanya ensonga zino eno. Nga nkuggyeko kokaawo nga neeyongeddeyo agamu ku mawulire agasobodde okuba nga gafuluma wali eri e Bungereza ng'ega musajja mukulu ono Noni Espirito Santo. Noni Espirito Santo musajja mukulu ono myaka 48 essaawa ya kakati gye njogerera. Nuno Espirito Santo okuva mu ggwanga ewali eri erya Italy. Musajja ono ataddewo omutindo gw'amaanyi ku club eno eya Nottingham Forest. Musajja ono agenze mu byafaayo mu club eno eya Nottingham Forest ng'omu ku musajja akyasoose okukuba club ya Manchester City home and away ate club ya Man United home and away. Oluvannyuma jjukira yasooka n'amukwata 2-3 wali eri ku Old Trafford ate kati we bakyadde wali eri maka ga Nottingham Forest ate era club eno ya Man United era yagudde mu kawunyemu obusajja bwe bwamukubye gole emu ku bwereere. Ekyo nno kitegeeza nti Nuno Espirito Santo afuuse ensonga ku club eno eya Nottingham Forest. Nga nkuggyeko kokaawo gwe omulabi wa Ypa TV era ne nkuzaayoko wali mu club eya Manchester City. Pep Guardiola ono ne mutendesi wa club eno eya Manchester City avuddeyo n'agamba nti bannange abawakisi baffe aba club eno eya Manchester City temweraliikirira nnyo ku injury Erling Haaland gye yafunye. Olw'ensonga nti Erling Haaland abasawo baŋŋambye tugenda muwaamu weeks 5 ku 7 okuba nga asobola okuba nga atereera. So ekyo nno kitegeeza nti hopefully nga Pep Guardiola we yakyogedde nti season eno at the end of the season ate oba ne FIFA Club World Cup omusajja mukulu ono Erling Haaland wajja okuba nga akola ki ng'akomawo awo mu FIFA Club World Cup. Erling Haaland ajja kuba nga akomyewo.
nga nkuggyeko kokaawo ate era ne ŋŋenda maaso ne nkutegeezaako agamu ku mawulire agavudde mu club eno eya Nottingham Forest gegakuba nga club eno eya Nottingham Forest ekyamazima liigi abasajja ndowooza bakyasinze okuba back olw'ensonga nti balina average ball possession 39.5% on average ng'essawa ya kakati bali mu kifo kya kusatu n'obubonero 54 era nga tusuubira club eno ya Nottingham Forest esobola okukiika mu Champions League season ejja nga bwe yasembayo okikola mu mwaka gwa 1981 bwenno munnange angoberera nga nkuggyeko kokaawo ngenda kuba nga nkutwalako wali eri mu club eya Arsenal amawulire mangi agasobodde okuba nga gava mu club eno eya Arsenal. Club ya Arsenal yagenze mu byafaayo nti kati egenze empiira ekyamazima empiira 31 nga club eno eya Fulham temukubirako waka kitegeeza ki nti ekoze wins 24 ate ne draws 7 nga n'omupiira ogwasembyeyo club eno ya Arsenal yagwangudde goals 2-1 wali eri ku Emirates Stadium. Weewaawo nga nkyali mu club eno y'emu eya club eya Arsenal njagala okutegeeza gwe omulabi wa Ypa TV nti akasajja kaneno ka Mikel Merino ekyamazima ke kamu kati busajja Arsenal bweyimiriddeko okuteeba amagoal olw'ensonga nti kati mu Premier League kalina goals 6 era nga ye top scorer wa club eno eya Arsenal. Mikel Merino musajja mukulu oyo mwana muto naye amagoal ye kirabika nti ajja asobola okugakuba nga nkyaliko mu club ya Arsenal era amawulire amalala agasobodde okuvaayo wali eri mu club eya Arsenal kagera omusajja mukulu ono Bukayo Saka essaawa ya kakati asobodde okuba nga reachinga double figures wekijjamu assists wamu ne goals and mu myaka mu seasons 3 ez'omuddiringanwa akasajja kanene kasobodde okuba nga ka reachinga double figures mba ntegeeza ki nti either 10 20 something aba asukulumyewo ate mu seasons 3 ez'omuddiringanwa nga nkuggyeko kokaawo ne nkutwalako wali eri mu club eya Manchester United oluvannyuma lw'okuluzinga omupiira gwayo ne club eno ya Nottingham Forest olunaku lwabate ku lunaku olwokubiri club eno ya Manchester United ekyamazima yagenze maaso neeleeta ekyafaayo yakoze ekyafaayo nti yawadde Nottingham Forest omwaganya okukola ekyafaayo nti ate oba oliawo bukyanga Premier League atandika Nottingham Forest abadde takubangako Manchester United ko mwana we naye yasobodde okuba nga akikola ku lunaku olwokubiri. Nga ngenzeeko wali eri mu club ya Arsenal amawulire agavaayo galaga nti mu mipiira 32 club eno ya Arsenal gyezanye ne club eno ya Fulham Arsenal ewanguddeko empiira 25 ate ne empiira 32 gyezanye wali eri ewaka ku Emirates Stadium Arsenal ewanguddeko empiira 25 nekola draw 7 ate terinamu lose n'emu. Oyo no history omusanga wano okawuka wano ku Ypa TV with your boy Bukenya Amos okuba nga nkutuusaako amawulire go ag'ebyemizannyo kankolemu katono bwe nti ate nkomewo n'amawulire amalala mangi so tovaako tukomawo ne Got Sports ku makya.
Yes, kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo kwe tubaddemu gwe nno wena omulabi wa Ypa Tv. Kye njagala okugamba nti kyokola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala, bwe tannaba sharinga oba commentinga ezimu ku zi analysis osobola oteekawo mu comment section n'obaako ky'oyogera ng'emipiira bwe mwagirabye mu midweek. Emipiira gyabadde mingi, wali eri mu Copa del Rey wabaddeyo emipiira mingi, ate waneeno e Bungereza twabadde tuzanya Premier League, wali eri e Italy abasajja babadde mu Italian Cup. Gwenno munaffe agenda maaso n'okubanga ogoberera ensonga nga nkuggyeko kokaawo ne ngendako wali eri mu Spain mu club eno eya Real Madrid. Real Madrid njagala okutegeeza nti yagenze nekola amaliri ne club eno eya Real Sociedad ku lunaku lwabadde lwa kusatu ne bakoze amaliri ne club eno eya Real Sociedad. Ekyo nno kitegeeza ki? Olunaku lwabadde lwakubiri kitegeeza nti club eno however much bakoze amaliri ne club eno eya Real Madrid yasobodde okubanga egenda ku final ya Copa del Rey era egenda kubanga ezanya ne club eno eya Barcelona. Njagala okutegeeza nti club eno eya Real Madrid mu finals eyakatuukako 40 it has won 20 Copa del Rey finals ate era ne losing 20 Copa del Rey finals ng'eziruzinga ku either club eya Barcelona oba ku club eya Atletico Madrid. Nga nkuggyeko kokaawo ate era mu club yemu eya club eno eya Real Madrid njagala okutegeeza nti club eno era eya Real Madrid njagala okutegeeza nti kasajja kakulu kano ke Endrick aka Brazil ekyamazima kataddewo omutindo ogw'amaanyi era ke kamu ku basajja abakyasoose ng'oggyeko Cristiano Ronaldo. Ng'oggyeko Cristiano Ronaldo mu sizoni ya 2012-2013 akasajja kakulu kaneeno ka Enrique the Brazilian ke kasajja akaddirira Cristiano Ronaldo okubanga akakyasinza okuba amagoolo okusukka goals 5 mu Copa del Rey mu sizoni emu. Akasajja kano oluvannyuma lw'okuba goal cook wali eri ku club eya Real Sociedad kagenze okubanga kaweza goals ezisukka mu 5 sizoni eno mu Copa del Rey. Nga nkuggyeko kokaawo ate oba oli awo ne ngenda amaaso n'okubanga nkutuusaako ensonga endala waneeno mu God Sports ku makya. Ethan Elanga ekyamazima yafutteyo n'agamba oluvannyuma lw'okuwangula ekirabo eky'omuzannyi ayasinze okukyanga omupiira wakati wa club eya Nottingham Forest ne club eya Manchester United. Anthony Elanga yavuddeyo n'ategeeza bannamawulire ba Ypa TV nti ekyamazima nze muzannyi akyasinze okuba ne speed mu Premier League season eno. Eno tetuyinza biwakanya wabula okumutunuulira n'okumulaba obulabi okusobola okuba nga akakasa ebigambo bye. Nga nkuggyeko kokaawo ne ngendako mu club eya Chelsea omusajja mukulu ono Romeo Lavia ekyamazima yagenze maaso nadda kubanga afuna injale. Omusajja ono yafuuse 100. Romeo Lavia yakazanya eddakiika 628 zokka mu competition zonna ku club eno eya Chelsea. Ekyamazima bayinza okuba basayininga 100. Nga nkuggyeko kokaawo ne ngendako wali mu club eya Liverpool. Jjukira twabadde ne Merseyside derby mu midweek era Merseyside eyo twagenze mu maaso ne tulaba cards eza red nnyingi. Merseyside derby ye derby ekyasinze okubeera mu red cards mu Premier League. Mujjukira bulungi Curtis Jones wamu ne Domi Doucouré bafuna red card era mu February. Ne luutu eno abasajja bagenze maaso ne bafuna red card.
nga nkugyeko kokaawo era nga nkyali mu club yemu eya club eno ya Everton. Ekyamazima Everton okuva musajja mukulu ono David Moyes abeegattako, Everton eno egeze maaso n'okuba ng'eteekawo performance ey'enjawulo. Yageze emipiira 9 mu Premier League nga tebagikubyemu. Ekyo kyakoma kubeerawo mu mwaka gwa 2013 wakati wansi w'omutendesi Roberto Martinez abajjukira bulungi sizoni eyo. Nga nkugyeko kokakaawo ate amawulire amalala agafite wali eri mu club ene eya Manchester City nti sajja mukulu ono Jack Grealish ekyamazima tubadde tuludde okumulaba ku scoring line naye oba oli awo yazzemu n'ateeba okuva mu mwaka gwa December, okuva mu December wa 2023. Jack Grealish myaka 29 nabategeezezzaako dda nti chances are high sajja mukulu ono ayinza okwabulira club eno essaawa yonna. Gweno omulabi wa Ypa Tv weebale nnyo weebalire ddala, habula nga sinnaba kubalekerera nibate njagala agamu ku mawulire agasobodde okuvaako wali ebweru w'eggwanga. Mbadde njagala essaawa eno ate oba oli awo mbaweeko ku fixtures emipiira nga bwe gigenda okubeera wali eri ku weekend wagenda kubeerayo emipiira mingi, habula n'olunaku olwaleero wali mu Spain waliyo Vallecano egenda kuba ng'ezanya Espanyol, ate Genoa egenda kuba ng'ezanya Udinese, Augsburg egenda kuba ng'ezanya Bayern Munich, ate wali eri Bufalansa club eno ya Nice egenda kuba ng'ezanya club ya Nantes, Blackburn ejja kuba ng'ezanya ne Middlesbrough. Ate ku lw'omukaaga ku Saturday mwaba bitegeera Arsenal egenda kuba ng'ekyalira club eno ya Everton, Crystal Palace ezanye club ya Brighton, Ipswich ezanye Wolverhampton, West Ham Bournemouth, Aston Villa, Nottingham Forest. Kyembasaba eyo temutambulirayo. Ababitegeera eyo temutambulirayo. Ate wali Spain, Girona egenda kuba ng'ezanya Deportivo Alaves, Real Madrid ezanye Valencia, Mallorca ezanye Celta Vigo, ate Barcelona egenda kuzanya Real Betis. Ogwo mupiira. Wali eyitale club ya Monza egenda kuba ng'ezanya Como, Parma egenda kuba ng'ezanya Inter, AC Milan ng'ezanya Fiorentina. Bazina ekirala nga sinnasiibula mbadde njagala mbaweeko ezimu ku results ku mipiira egyazanyiddwa olunaku olw'eggulo. Club ya Chelsea yagenze maaso n'okuba nga ekuba club eno ya Tottenham Hotspur, ate San Antonio Buro yagenze n'okuba ng'ekuba goals 3 Olympia. Waliwo ambuzisa ani yateebedde club eno ya Chelsea, yabadde musajja mukulu oyo Enzo Fernandez mu ddakiika ya 5 ageze maaso n'okuba nga ateeba goal. Mubeere bulungi, mweraba. Ago nno ge gadde amawulire ag'ebyemizannyo wano ku Ypa TV. Mubeere bulungi, tunaalabagana ate mu kanyomera akaddako. Programs nnyingi ezigenda okuba nga zibeerawo, wabula ekyoba olina okukola weekumireko ku Ypa TV. Mubeere bulungi. Good evening, thank you for watching NBS's Agri Business. My name is Obed
Olwaleero luno tuli ku faamu yaffe emu ku za YPA ng'ayogera nammwe ayitibwa Nabulamu Dennis, omusawo ku YPA Farms. YPA Farms tulunda embuzi era embuzi ze tulunda ze mulaba mu background. Naye mu kulunda embuzi ezo tulina ebintu bingi bye tuzikolako ezitangira okufuna obulwadde obw'enjawulo. Tujja kwogera ku vaccine oba vaccination programs zetutambulirako embuzi zaffe ezibeera nga zifaanana nga wooziraba. Tujja kusooka tutegeere vaccine kyeki. Kuba abasinga tetumanyi vaccine kyeki era lwaki tuvaccinatinga, budde ki bwe tuvaccinatingiramu era lwaki twandikoze mu budde obwo. So kati okubanguyizaamu vaccine mu lufeetufeeto oba mu lulimi oluzungu kye twandiyise biological preparation that provides active acquired immune that always fight against the diseases, especially the infectious diseases. So those infectious diseases ze tuvaccinatinga okusobola okuyambako embuzi zaffe okubeera obulungi oba ebisolo byaffe okubeera obulungi. Ebiseera ebisinga ebisolo byaffe birwala naye tebirwala lwakuba nti byaba biteekeddwa okulwala naye ffe abatafaayo. Kati olwaleero ogenda kayiga lwaki twandivaccinatinze embuzi zaffe, lwaki wandivaccinatinze embuzi zo. Ekisooka kijja tuyambako embuzi zaffe ezo okubuildinga body immune system bwe twandiyise obutafaayo obulwanyisa ki endwadde. Kijja tuyambako okureducinga costs nga ffe ze tukozesa okutuuka mu kiseera eky'okujjanjaba. Bangi bateekamu nnyo mu kujjanjaba ne beerabira nti singa yagema embuzi ezo oba ebisolo bye mwattu teyanditeeseemu nnyo. Tulina ensonga endala gye twandiyise improving on the welfare or the well-being of our animals. Embuzi buli webeera nga ndwadde tebeera na maanyi galya. Ate nga tukimanyi bulungi nti welfare nga yo econtributinga kinene nnyo ku production ey'ebisolo byaffe. Toyinza kubeera mulwadde n'obeera gwe omuntu n'osobola okuyimirira n'osobola ogenda onoonya ekyokulya. So kati buli we tuvaccinating embuzi zaffe oba ekisolo ekyo ky'ovaccinatinze obeera okendeezaako engeri gy'oteekamu ssente nnyingi mu kujjanjaba. Ekisolo ekyo kibaddewo kitya, ojja kwesanga tekirya bulungi lwa nsonga nti kirwadde. Kitegeeza okubeerawo kwakyo, okendeeza ku life span yakyo. So singa vaccinatinga kyandigiyambyeko at least okwongerako ku bulamu bwayo. Faama waffe omulungi yandyetaaze okutegeera singa si vaccinatinga mbuzi zange kiki kyenyinza osisinkana ng'embuzi zaffe oba ekisolo kyo kizifunye. Ekisooka tujja kubeera n'embuzi zaffe nga buli kadde tezigwa kulwala. Kitegeeza ogenda teekamu kinene nnyo okusinziira ku ekyo kye wanditeeseemu ng'omaze ovaccinating embuzi zo. Tujja kufiisa embuzi zaffe gye twandiyise mortality rate ejja kubeera waggulu. So kati nga ggwe faama afunye omukisa nti osobodde okwogerwako oba okufuna communication okuva ku ba YPA, ki ky'oyinza okukola? Kitegeeza oteekeddwa vaccinatinga ki embuzi zo. Ojja kwebuuza birwadde ki bye nandivaccinatinze embuzi zange. So tulina ebika bingi eby'endwadde ze twandivaccinatinze oba ffe ze tuvaccinatinga ku faamu zaffe. So kati olwaleero ojja kuyiga nti Brucella naye tusobola omuvaccinatinga. Era oyige n'obubonero bwa Brucella singa ekisolo kyo kiba kirina Brucella oba brucellosis. Kiki ky'oyinza okukola?
era sign ki zojja okulabirako. Ekisooka, embuzi zo zijja vaamu amawako. Gwe buli kadde ojja kubeera nkopraininga naye Katonda yankola ki buli kadde ezange ze zivaamu amawako. Kumbe obuzibu buli ku ggwe tevaccinate bulungi ki mbuzi zo. Tulinamu Clostridium. That is Clostridium disease. It is a viral disease. Nti ke basinga okugamba nti akawuka ak'omu ttaka kaleeta tetanus mu bisolo byaffe. Ojja kusanga embuzi zo buli kadde ziggwerera. Omubiri guli awo gye twandiyise emaciation mu lulimi oluzungu. So kati ojja kusanga embuzi zo zirina kye twandiyise rampant skin. Atwa tugenze ku rampant disease. So which is a viral disease, meaning tuteekeddwa givaccinatinga embuzi zaffe oba ekisolo kyaffe okubeera ekiramu. Tulinayo PPR ne CCPP. Zonna zirina obubonero obw'enjawulo bwe ziyinza okulaga. So kati gwe singa oba tovaccinatinze embuzi zo oba kisolo kyo, menga sure nti ogenda kuluzinga buli kimu ky'olina. Tukimanyi bulungi nti obulamu bwe tutambuliramu singa oba tolimye at least lunda. Singa tolunda ensonga egenda kuleka mabega. Kuba buli omu akimanyi bulungi nti okulunda kye kyokka kye tuyinza okukola mu Uganda yaffe. Natera nsabambanirizeeko ku YPA farm. This is our farm 10. The YPA kala ya YPA ki fe tulina kala mu YPA. Ale nonda munombuuza nti kati ng'ambe ekyo mbasi kutegeera bulungi kubanga wenzijja kati wano ndaba boa nate nga ng'amba YPA. Nsonga eri emu yokka. Mu genetics tulina ebintu bibiri. Tulina phenotype, tulina ne genotype. Phenotype kye kintu, this is my physical appearance. It's my phenotype. But my phenotype is different from my genotype. Genotype yebindi mu genes zange. Yebiri musaayi gwange. Kyova olaba kyangu nnyo nze okuzaala omwana ate nga tanfaananako ng'afaanana birala. Olw'ensonga genes zange zirimu birala. Kati ensonga y'emu nga bwe applyinga mu mbuzi zino. Since nazo za musaayi nga ffe gwe tulina. Kyova olaba nti YPA osanga tulina kala yine erabika nga boa naye nga nze kugamba YPA breed. Nsonga egyemu yokka. It is the phenotype eyasingako kuki ku mbuzi ezo. Twazi cross breeding wali egi. Kati omusaayi ogwa boa gwe gwatekinga ki the phenotype percentage enene. Kyovula nti erabika nga boa nate nga nze nkugamba nti YPA breed. Nate kati YPA breed eyo ya boa gwe gyoyita boa nezaala akaana nga kakola ki nga kamyufu. Onfuna nezaala akaana nga kaliwa nga keeru nako weekali. Yensonga eyo yokka etwawula. Then ensonga ekyala kye nnyinza okugambako nti Yes, good evening, good morning, good afternoon, ladies and gentlemen, all those who are watching us from Ypa TV. This is Bukenya Amos, and this time around we are at the farm. I brought to you one of our people we have come with at the farm today's evening. There is a lot we have explored, and then here he is to tell us more what he has seen and then what to come in his mind. So this time around, yes sir. Good evening sir. I'm okay. So olwaleero njagala tubeeko ebimu by'otegeezaako abantu abo abatulaba. Ono nno musajja yava kwewangulira n'akasente mwe mwenna abadde batugoberera wali eri ku TikTok live sobodde bulungi. Akasente okalina? Abantu sooka bategeeza akasente kazze katya okugwako mu ngalo awo? Akasente kano babaddeka bwebubirabye mwezi nesitula embuzi omukulu agambye agisitula n'agisitula yawangula seeri nange negamba kangende ngezesa omukisa gwange nengisitula kwegamba gwe ogyebye byewoti n'ofuna akasente ko
era Sente nzino mmeka obadulya? ampadde akadde kamu Akakadde kalamba just mukusitula embuzi. Naye mukusitula embuzi eyo ogiwulidde otya? Ebadde yebadde nzitowa yebadde nzitowa kubanga yo kiro nga mmeka zonzezo? ebadde nga mu kiro nga 10 awo erubirira erubirira so akuba nti ndi muvubuka nina amaanyi go obadde oyekakasa amaanyi go ekyo nno kirungi gwe omulabi waffe owa Ypa TV byebyo abamu kumwe mwebuuza biki byofunamu ng'ofuuse memba wa Ypa byebyo opportunities kati ngeezo tezisobola kusanga eri mu kyalo gy'oli tezisobola kusanga eyo mu bibiina ebirala by'olimu. It's not until you come into Ypa n'ofunako experience efaananako bwetyo katsewo olugendo olubadde lutya olugendo ddo nze kati ndi mupya ekyandeese kugula mbuzi era olugendo ddo olunyumidde olugendo lulungi ekisookera ddala njize okulima omuddo kwanza eri sinabatandika kukola naye olwedde nategeka nazze nga nyangula embuzi then ntwala ekiwedde kuba olwedde namala dde okukola structure nagizimba naye teringa eno kuba eno lwakuba nti eno yo nti eri kale eringa si loko naye ndabe yo embuzi zigenda ne wansi naye kati nze eri gyendi lwakuba nti relifu yayo yanjawulo kweno nti wano wasiropinga ate eri wali amazzi so kati nasawo nenzimba ekiyumba kyo kya mu bbanga era kyo kyagugwa weekiri omuddo nasimba lwakuba waliwo omuddo gwendabye ku Ypa omulala gwenina okugula ate ensimbe maze nali nasimba cloris nabisagaza ne waliwo omuddo omulala gwenina okugula nsimbe nenge bisinga ndirwedde ndi set era mu weeks nga 2 nja kujangula ntwale kyo nno kirungi kati mu dakiika emu 2 abantu bategeeze goza Ypa ogisubirawa Ypa kyolabyeko ekitonotono kyendabyeko esooka bammemba bo bajumbizira esooka Ypa beesigwa wakati bammemba balinamu muno embuzi zaabwe ndabya bali muziba zonna z'abantu si za muntu z'abantu kati bonna baziba konfamiza embuzi zaabwe zizo ziraba kitegeeza nange wengula omutima gwange mugumu kati ndaba security bweri wakati oyinza okugamba nti nguza akabuzi kange kakulundisiza ogenda n'okubyesimu ate embuzi ate yasima yafudde sima yagize ebyo ono sibirabyewo tebiriiwo. Wow, that is interesting. Yes, kiki kyewandiyagadde bubaka ki bwewandisindikidde omuntu oyo